Hurry, she's in our sights. Not today, spider monster. You! Oh, wait! Le fantôme! On va l'appeler Fampi. Je sais plus si on l'avait appelé comme ça ou pas. Mais je crois que si, hein, on l'avait appelé Fampi. Hein. Allez, Fampi. Coucou, Fampi. Fampi, Fampi. Fampi, Fampi. Ouh. Fampi! Reviens! Wow! Did you see those robots? What do you mean you've seen bigger? Tu as vu plus grand. Ah! Fampi! À la trace de Fampi. Cherchons Fampi! 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 Où es-tu? Fampi, Fampi! C'est une lampe. Fampi! Where are you? Gondole araignée. Ok. Wow. Fampi. Non, reviens, Fampi. Ne pars pas là-dedans. Merde. I always knew I was a sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! Oh. A six-hour child is missing! I repeat. On a perdu en 6 ans. Run back home! Of course we should help him. He'll be eaten alive out here. Oh là 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 là. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on, we've got to find him. Oh, yes, yes. Allez, Time où es-tu, was of the Bernard? essence. I Where was are done you, anyway. Bernard? Bernouille. Où Bernouille? Bernard. Où es-tu? Alors, mais avant c'était Fampi, maintenant c'est Bernard. Waouh. Ah. Freedom was a district tearing itself apart in a three-way civil war. A murdered father, 3 siblings, each suspecting the other of the deed. Aïe. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Here, mate, let's trade cards. Nani? Nani. Coucou Axon, merci beaucoup pour le raid. Merci. Naughty. Hop, voilà. Merci beaucoup. Coucou les raiders.
Mais non, on s'en sent plus, et toi? Ah, bien, mais ça va. Ah là là. Tout. Bah, que dire de plus? Bon, je sais que ton live, s'est bien passé, je pense, hein, vu que j'y étais tout à l'heure. Bah, que dire de plus à part vous dire, posez-vous bien, allez chercher de quoi grignoter si vous voulez rester et si jamais vous voulez partir, bah, passez une très bonne soirée. Bah, allez, on retourne avec nos géants à la recherche de Bernard. Allez. Allez. I'm noble, you Alors. understand. Heck, this bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. Pause. Mon chien et pour Bernard. Merci Axon, merci encore pour le raid, t'es adorable. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. It belonged to the triplets, and before they... Just so. But I'm a distant... You know, Oh, ok, I have another Troisville distant est relative, dirigé a par des cousin of triplés. mine, that I haven't heard from in some time. Passez une très bonne Not soirée, since Axon. this cursed civil war started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her, and it would do my... Please excuse me. Fascinating. Protect the Fascinating. king! He's in danger! We have to... The attack has begun! The king must be saved! What? Identify yourself, stranger! Je m'appelle Père et vous, qui êtes-vous? I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Ah, Alzheimer, on connaît. Oh, Even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years. Don't you remember? What? How did you know my name? What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger. Ok. C'était un plaisir, Mishka. boy, I can't wait to get back home. Oh, Bernard. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Tu veux un câlin? It's pretty cold in here and dark too. Oh yeah. Ok. Bon bah on a assisté à un petit kidnapping en live. C'est super. Terminal lampadaire. Il y a quoi de l'autre côté? You want to know about the Shadow Man? Oh les bonbons. Oh les bonbons. Il dit bonbons. Et hop. Je peux pas faire grand chose avec ça quoi. Bon allez, on va chercher l'autre chemin. Ici. Allez. On y va. Mais il veut pas? Ah si, c'est bon.
Ok. Là. Non, mais il faut que tu restes là-bas. Mais... Dicey, over there! Seb. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, Mais vraiment, Daisy, c'est vraiment un chien, quoi. Elle lui siffle comme un chien. Allez, Daisy. Au pied, Daisy. Par contre, ça a débloqué quoi? Wow. Ouh. Il est pas beau. Il est pas très beau. Shadow Man. I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see Mais you. il est con! Mais il est con! Mais putain, il est con! Vas-y! Oh! Il est con! Il a aucun sens du danger, le gamin! Aucun sens! Oh là là. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Or in this case, children. Besides, you don't have what I need. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. La paix. Ah, il va falloir gérer les 3 triplés. Oh là là. Oh, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. Ok, il se préoccupe juste de sa réputation. Il se préoccupe... Life is a greater horror. If you want me to give you Bernard, then I want you to change that. En fait, sa seule préoccupation, c'est sa réputation, en fait. C'est tout. C'est tout, en fait. C'est ok. Bah, super, hein. I don't care how. I don't care about anything even. Except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. I've been around for centuries even. I know more than your mortal world has forgotten. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. Oh, sa bouche, elle me trigger, ça me fait... Oh... For you, there are currently more important questions.
to save Bernard from the wretched Shadow Man, even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Merci. It's not fair. I can't. Là-bas. I won't. On le voit là-bas. That poor woman. Completely mad. Alors. Who's there? Tell me now, or I'll. Encore elle. Non, pourquoi? You, I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't. I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? Comment la guerre a-t-elle commencé? Oh, with the children. The 3 children. Well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? Oh non, je veux plus jamais lui parler, c'est pas possible. Ah, jamais vous poser des questions. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh. And if you could find the Petite murder quête, weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. I'm sorry, find what? Oh, if only I could remember. Super. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. Bah si c'est censé être important, je pense que c'est censé être important. Oh là là. Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? Oui, il va me Well, you've donner come des to the cartes wrong 3, place. 3. I've got cards, though. Alors, Oh, hello. You've made it to Three Town, have you? Be Tréville. careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you 3 good reasons. But now we're both here. And that means... Let me alternate. So... Y a pas de carte 3? Main du roi provoque un point poussant d'un roi qui frappe tout à... Oh, pas mal ça. Ça c'est pas mal, pas mal. Malédiction faiblesse à la... Non. Oh. Danger. Ça. Vieux canon. Tire des flèches acides. Vas-y. On prend. Fiche. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est le truc à double tranchant. Ah, ok. Bon.
Maintenant on a tout. Il n'y a pas autre chose à faire. S'il y a lui, il a un petit point d'interrogation. Mais j'en ai parlé, j'ai déjà parlé. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Ok. Bon, alors. 3. Oh, qui es-tu? Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? Dicey le chien trop puissant. Oh, let's go. Now, Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? It's the Count! Ladies and gentlemen, the Count has won the role! Alors. Mais c'est par où l'autre? C'était par là. C'était pas là. Hein. On va quand même y aller. Ah ouais, il n'y a rien ici. Bref, se souvenir, ne plus descendre. Il n'y a plus rien au truc des idées noires. Ok, bah du coup, là-bas. On peut pas, hein. Ah, il y a ici. Je peux pas y aller? Ah, quel dommage, hein. Bon, moi je récupère ça. Il doit y avoir un autre chemin. Hein. Et ça, c'est un peu chiant qu'il n'y ait pas d'énormes indications. Descendre. Ok, c'est là. Monde des épées.
The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice. But everything... Hi there. I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late king's master plan, the Nanny Fortuna, of course. Mamie Fortuna. When you're this... Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen. Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses everyone noticed. But what everyone else has failed to notice is how the winning colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No, only I see it. By the order of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them, although I would be interested in learning more about the trip. Ok, lui en parler un peu plus. Pour avoir plus d'infos. Ok, c'est lui. Le pont des épées. Ok. Il me rappelle, je sais pas si vous voyez, comment dire, je sais pas si vous voyez le gros monstre qu'il y a dans le voyage de Chihiro qui prend l'ascenseur avec. Où elle prend l'ascenseur avec. Il me rappelle lui. Ils sont pourtant pas habillés pareil, hein, mais juste... voilà. Ok, on peut pas passer parce qu'il veut pas. Bon. Là-bas. Alors ça c'est pas très gentil. Dicey, over there. Ok. Someone has entered your ruin castle, Your Grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me. Sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Ok. Je vois quel genre de type de personne c'est, ouais. Allez-y, j'attends vos pronostics. Pour vous, quel genre de personne vous pensez? Oi, looking to get an invincibility post. Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Hop. The Count? I love that guy. Y a rien d'autre? Non, y a rien d'autre. Bibou bibou bou 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 bou. Oh. Ceci. Ceci, il y en a 3. Tiens. Comme par hasard. Comme de par hasard.
contre, j'ai perdu tout le monde en chemin. Bon, dommage. Ah, j'en ai 3. Noyer. Ça et ça. Il tape son pote. Lol. Oh là 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 là. Ceci, 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 ceci. Hop. Voilà. Alors, j'ai que un. Nickel. Les 1, 2. Ah. C'est pas ça que je voulais, mais bon.
peut faire? Ouh, ça pose problème ça. Get him, Dicey! Voilà. Beaucoup mieux. Toupi-toupi-tou. Bouillard et tout. Ça c'est très chiant. Ça veut dire qu'il va me laisser eux. Alors... Si je mets une bombe ici... Allez, viens ici. Voilà. Ah, enfin. En fait, vu qu'on peut pas augmenter notre stuff et tout ça, ben, je pense qu'ils sont obligés d'en mettre plus. You're here to kill me, aren't you? Pour que ça soit plus dur. Help me to die?
war. Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle every day in my mind. Okay. You're being obsequious. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Oh là là. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, Mais elle est pas morte. child. Mais elle est pas morte. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! This will never happen. Oh là là. Voilà. Bon. La guerre... Bon. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. How do you like that? Bon, c'est pas comme si je faisais ça depuis le début, hein, donc bon... Que dire, hein, que dire. Très bien. War bores me. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... You know what? Sure, you can have it. It's creepy anyway. It's a black pinky taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Okay. The Count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. Quoi? Ok, il faut le suivre. Friends, citizens, country compatriots, let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. Bibou, bibou, bou, 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 bou. Alors.
Alors... Oh. Encore toi. C'est fermé. Faut une clé. T'as d'autres trucs? Je pense pas, hein. Mais ça, c'est pas mal. En acheter plusieurs, c'est pas si mal que ça. Le dégât. Oh, 2 nouvelles cartes. Invoque esprit vengeur de 4 villes. Se déplacement et blesse ses adversaires sur son chemin. Poison. Oh, ça c'est bien. À combiner, ok. À combiner. Combiner avec l'épée. Poor Even. You still don't know how. Hello, Even. Comment tu connais mon nom? You're not asking the right questions. Tout va bien? You're still not asking the right questions. But I wonder if you can help me, Even. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, unlike you. I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. Okay. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. Super, c'est très très clair, hein. Très très clair ce que tu me dis, hein. Waouh. Bon. Quoi? Bon, là-bas. Là-bas. Ouh, super. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then you're safe. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. You don't fit in here, my dear. Yes, I expect you are. We don't get many... Ah, peut-être qu'il fallait pas faire ça pour pas skip. Il faut lui parler avant. À voir. At 10, hut, recruits, for the Baroness has won the roll. All hail her rule and her rules.
You may approach. No. This simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you can greet me properly. Ok. Apprenez la bienséance. C'est quoi ce jeu? Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, begging your forgiveness. There you go, darling. Now go on, run along. Ok, on en a une. Well, I never. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is Your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. It's a simple matter of respect. Avec tout mon respect, monseigneur, j'aimerais beaucoup que vous me donniez un objet pour le donner à Nisha qui est, qui a perdu la mémoire, enfin qui la perd tout le temps, tout simplement pour arrêter une guerre et pouvoir continuer pour sauver ma sœur. Merci, hein, vraiment. Voilà. You're very welcome, little lady. A pleasure to make your acquaintance, child. Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? J'aimerais demander audience au duc. Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up. I'm afraid. Ok, c'est bon. Ok. You may approach. Yes. So. Oh. Well, Okay. now. Finally some respect around here. Well met, Lady Eve. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of freedom today? Shmoo, the Count's dreadful plush thing? Heavens, I can scarcely recall what we did with it. The Baroness launched it into our territory a few moons back. Heaven knows why. I suppose he would say that. I suppose she did. My soldiers found it during one of our training marches. I thought it would destabilize him. Perhaps lead us to victory, but no, it just made him shriller. We can hear him sometimes, you know, even over the chamber music. Oh, I remember now! When I realized it was useless, I had Shmoo thrown in the cellar of the old castle dungeon. The castle is long gone now, replaced by a battlefield, but the basement may still be out there somewhere. He's yours if you want it. I have no use for something so depressingly pedestrian.
Then there he shall rest until the worms eat his stuffing. But for us, cake. Comment va la guerre? What is there to say? The dreadful thing drags on, my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then, sweets Ils sont do make vraiment the time pass dérangeants, more les personnages de ce jeu. Don't you agree? Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. Metaphorically speaking. I think one of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap by now. Nothing. He's rubbish, child. You want to dirty your hands with him? That's your business. I'd rather dirty these royal hands with nothing heavier than cheese frosting. What other way is there to live? What? As a commoner? We've already got plenty of them, I'm afraid. But there's only one me. C'est le I meilleur owe it to moi my people to be possible. the most me I can be. Pass me some sweets, will you? Je dois aller vous laisser. Bon, ça nous avance pas tant que ça en vrai. Il y a elle, ou lui, je sais pas qui, mais... Lui, ou Georgeline. C'est une fille, une femme. Teko, menehaine. Tuoka manaina koine mehen. Hofne non maneno. Oyo skilena. Skan man harla. Kushka man haigas ngen. Okas galo wa. Oskan ermel nehen. Mokaska motkanem monene. Sa reine heine. Ratskana. Ok. Bon, on a fait ça. Alors, on peut partir par là. Colline du Joker. Ah, la baronne, là-bas. Ah non, il bloque. C'est-à-dire que c'est pas là. Oui, bah là, c'est pas là. On est arrivé de là-bas. On a fait ça. Et du coup... Je vais pas revenir en arrière. Derrière lui, il n'y a rien. Là-haut, il n'y a rien. Mais je vois qu'ici, hein. Mais je peux pas passer à cause de lui. Ah. Il me dit autre chose. Ah.
À part ici, il faut que j'aille revoir son frère, là. On va continuer. Ah, là, je dois passer. Il y a quelqu'un qui pleure. Vas-y, je vais aller au pont des épées. Si jamais on refera le chemin. Je vais essayer d'aller revoir le mec. Lui, c'était à gauche. Ah, mais il y a elle qui me parle. J'ai rencontré le comte. Describe him to me. Il voit des assassins partout. On peut dire qu'il est passé... Terrific. Thank you. The more I know about him, the more I can build an accurate, predictive model of his. You have? Describe him to me. Il veut venir... Il est mou capricieux. That's our Duke. Thanks. All this information helps my strategies become even more Ok, horrific. il me manque la baronne du coup. Si on va le revoir. Je peux lui reparler ou pas? Well, have you found Count Shmoo III yet? Désolée, il y a vraiment des gens, ils font que du bruit chez moi. Oh. Ouais. He's my real friend. Rescue him from the Baroness. Return him to me. Ouais, bon, c'est pas lui. Kaino, Enhana, Gamnafdag. Là, c'est bien l'autre zone pour le domaine du duc. Et là-bas, il n'y avait rien. Domaine de la baronne, domaine du comte, domaine du duc. Donc, la baronne, c'est là-bas. Hein. Now there's the face of a girl who wants to Deals here. trade Get cards. your deals here. I got good news for you. Ah, une quête. Life never goes the way you... Hey, kid. You want to hear a story? Ok. Oh, good. There's a saying in Freetown. Bad luck. I was there in the first battle. The first time the triplets... Oh, I didn't hold anything back. It was as fierce and as... But that's just it, isn't it? It never ended. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim. Everyone's looking for someone here. Me? Mon frère Henri. I'm looking for my brother Henry. Lost him somewhere in the Duke's Tower. Ok. Bam 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 bam. Alors. Vas-y Daisy. Rapporte-moi de la thune. Coucou Nezuko, tu vas bien? Ah. Domaine de la baronne, hein. Samedi encore ici. Hein. Ouais. Bon, je suis juste retournée en arrière. Font des épées, mais c'est là. Il me dit un endroit que j'ai déjà visité, mais j'ai déjà visité là-bas. C'est chiant.
Ah, est-ce que si je revois Nishka là. Nishka. Vas-y, je vais remonter. Ouh, le changement de couleur, il m'a fait mal aux yeux. It's funny. Your little friend up there. Ah, yeah. He's brimming with power, isn't he? The power to. What will. Ouais, non, ça sert pas. Allez, des idées noires, il y avait rien là-bas. Ouais, bah, obligé de retourner là-bas. Je sais pas ce que j'ai raté. Surtout quand on me donne pas d'indication, c'est super. Alors, c'est le seul point négatif du jeu, vraiment. C'est juste le seul point négatif que je trouve. On n'a pas d'indication sur où on doit aller. Domaine du duc. Allez, on va voir le domaine du duc. On y revient, mais bon. Au moins, on y va. Cards here. I literally cannot advertise that fat card on the Domaine de la baronne. Ouais, je dois aller voir la baronne, mais ça veut pas. Je suis pas allée ici. Oui, c'est là. Oui, let's go. Oui, on l'a. On a le compte Schmitou. On a le Schmitou. On a le Schmitou. Let's go. Fuck. Ah. Sérieusement, quoi. En plus, c'est les mobs les plus chiants. Alors, si je mets ça... ouais, ici... J'ai le temps de leur tirer à la gueule pendant un bon moment, normalement. Voilà. Ça, on va le mettre... On va le mettre ici. Hop. Et ça. Bah du coup, nickel, j'ai tout. Deux. Une et deux.
Ici. Ah là là. Ouais. Oh là là, c'est quoi ça? Pidou, pidou, pidou. Alors...
C'est bon. Y'a plus personne? Ah, let's go! Oh, c'était long, hein? Je peux y aller. On a Schmitou. On a le doudou du conte. Oh, hey! I've got cars to trade. C'est par là-bas. Hein. Domaine du duc, domaine du comte. Derrière. Je sais pas s'il faut vraiment lui amener, mais on y va. Hein. Je voulais votre doudou, je l'ai votre doudou, j'arrive. C'est bon. Oh, Shmoo! You're back! Shmoo. You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death. Oh, but I can't stay mad at that face. By the card makers, Count Shmoo III! You're back home with Daddy! You've done good here today, noble child. You've returned my Shmoo to me. Which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. Oh, I hope that, with it, you can uncover the truth of my father's murder. The crime scene. One of my servants found it there. It's been long since replaced by a battlefield, but... Merci. On a un doigt. Oh. Ew. Ew. C'est pas très joli. Ouais. Bon, après, il n'y a rien qui est joli dans le jeu, donc... C'est le cadeau. Oui, on a gagné un doigt. C'est cool, hein? C'est là. Attention, attaque aux yeux. Faites attention, changement de couleur. Oui. What were we talking about again? That finger. It reminds me of something. It was the fight with the king, and he and I and I'm afraid it's gone. But it's become clearer. Bring me more. I need more to remember. What were we talking about again? Do I need... Bon, ça on a fait. Maintenant, j'imagine qu'on doit aller revoir le duc. Peut-être qu'il a un objet. Domaine du duc, en face. Dicey, over here! Ah, mais je peux utiliser A. Moi, depuis le début, j'utilise R pour appeler Daisy. Alors, duc, vieille cave, deuxième baronne. On peut pas aller à la baronne, du coup, go au duc. Hein, il doit nous donner un objet. Domaine du duc. Oui, c'est là. Oh, c'est toi le frère. You don't fit in here, my dear. Non. Oh, I most certainly will not.
anything to break up the tedium of Je crois que je l'ai war. rencontré. Ah. Well, dear, aren't you a ray of sunshine on a rainy day? My own. Oui, il est encore en vie, ton frère. On l'a rencontré. Piège temporel. Oh, ok. Il nous a donné une carte. Une petite carte en plus. Ça fait pas vraiment de mal. Our old bodyguard. Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. Quoi donc? There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Où trouver le portrait? In the Nostalgium, on the Nostalgium, Count's land. sur les terres I'm du sure that wicked brother of mine keeps it there, and it will prove that I... Ok. Faut aller voir le comte. Ah, on a la clé, let's go. Il y avait une porte avec une clé. Je sais plus où c'est, mais il y avait une porte avec une clé. Est-ce qu'il y a le monsieur qui peut m'amener là-bas? Ouais, il est là-bas. Let's go, on a une clé. Sors, tu as la clé. Je veux le pont des épées. Merci. La porte, par contre, je sais plus où c'est, pas du tout. Mais domaine du comte, du coup. Ça doit être là-bas, ouais. Non. Je crois que ça doit être à droite de lui. Du coup... Vers ici, hein. Peut-être. Là, je sais pas où je vais. Là, il y a un point. Il y a un point là. C'est ici. Let's go. On a la clé. La clé. Let's go. C'est bon. On y va. Oh. Un portrait de la reine. Elle avait un dé. J'imagine que sa reine, elle a le même masque. Elle a un dé, ok. Est-ce que notre dé, c'est pas le dé de la reine? Non, il y en avait trop, peut-être. Oh. Comme si j'en avais pas déjà assez.
mettre à lui parce qu'il me fait chier. Hop. Ça. Voilà. Un, deux. Ah là là. Ça, j'ai 3. Ça et ça. Youp. Ça. 2. Et ça, je vais le mettre entre les deux. C'est possible. Voilà. Et on s'éloigne. Let's go. Voilà. Tac. Tac. Nani? Nani! Ah, je suis en pleine bataille. Attendez. Hop. Voilà.
C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Coucou, coucou, merci Curie-sama pour le raid, merci, coucou le raid, bienvenue. Coucou. Ah là. Voilà, je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés pour aller chez Curie-sama. Ah là là, merci, merci beaucoup pour le raid. Comment vous allez? Comment s'est passé votre raid? Comment s'est passé votre live? Oui, du coup. Sanya, arigato. Nya, ichi, sanya, arigato. Merci beaucoup pour le follow, Shingal. Merci beaucoup. Tu es adorable, merci. Vous allez bien? Ouf. Attendez. Bombe. Il est où l'autre? Ah, mais je peux pas l'utiliser si je sais pas où il est. Ah, mais il est là-haut. Comment je vais faire? Comme ça. Voilà. Voilà, malédiction du cristal. Merci pour la carte. Ah oui. Toujours avec son petit sip. Installez-vous, installez-vous bien pour ceux qui restent et du coup passez une très bonne soirée pour ceux qui s'en vont. Pour les petits raiders. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, on est sur Lost in Random, un jeu assez creepy dans son design, où on a un dé et des cartes et on se combat des monstres avec ce dé et ses cartes. Et notre objectif, c'est de sauver notre grande sœur, voilà, qui s'appelle un père et nous on est père, voilà. C'est un petit résumé, hein, mais voilà. Coucou les chopins, tu vas bien? Nya, arigato! Nya, ichi, san, nya, arigato! Merci beaucoup pour le follow, Kuzurio-sama. Kuzurio, ça me fait penser à un perso dans Danganronpa. Ce que je voulais faire, oui, ça, voilà. Et aussi... Voilà. C'est nickel. Oh my god! Oh, merci beaucoup Priscilla pour le sub offert à Chopin. Merci. Merci beaucoup pour le sub offert à Mamie. Ah là là. Merci beaucoup Free, c'est adorable. Ah là là, qu'est-ce que je vous aime. Ah, par contre, je sais pas où je vais. Ah, c'est là. Moitié du portrait du duc. L'une des pièces du puzzle, en la combinant à une autre moitié, vous aurez en savoir plus sur le passé. Oui. Plus rapide que l'éclair. Bon. On a une partie. Mais est-ce qu'il veut... Ouais, il veut la deuxième partie. Mais je l'ai pas moi la deuxième partie. Il veut que je la trouve où sa deuxième partie? Alors, j'ai la première partie. Si je vais lui reparler, peut-être. Peut-être. Après, il y a le conte aussi qui peut m'en parler un peu plus. Monsieur le comte, il est où le deuxième? Je cherche le deuxième. Dis-moi où c'est.
Parce que moi, on m'a dit, c'est pas là, il y a une clé, hein, mais... Je peux plus lui parler. Ah bah super, il a été content avec son doudou, maintenant il me parle plus. Oh là là, le respect. Oh. Le respect dans ce jeu, c'est quoi ça? On respecte même plus. Je te ramène ton doudou et ça y est, il m'ignore. Oh là là. Ah, le papa est mort et il a pas bien éduqué ses gosses, hein. Bon, après, le papa, tout ce qui reste, c'est un doigt, donc... Alors, nous, c'est le gemme royal, ouais. Ah, c'est bon. Oh, encore lui. Fuck. You're burning daylight even, and I don't think I like what I see. Nous avons un accord. Indeed we do. But you'd better. The boy is growing cold in here. Ouais, ben après, le gosse, il a zéro notion de danger. Donc, peu importe s'il a froid ou rien, il va rien dire. Il va dire « Oh, super, c'est cool là-dedans. Waouh, incroyable. Je me suis fait kidnapper, mais je m'en rends même pas compte. Let's hope it's time you have, young even. C'est ça, lesbi, oui, c'est ça. Duc, c'est par là. Peut-être qu'il faudra aller chez la baronne récupérer la deuxième partie, j'imagine. Oui. Alors, tu me dis quoi? Oh, is that what I think it is? Yes, yes, this is the piece! And don't I look dashing? It was my pre-wig period, mind you, but well, wait a minute. We're all sitting in his lap, but that means... Daddy! Daddy! Well, I suppose I did, even if the painting was a disappointment. Here, have this worthless thing, worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. Alors. And don't let anyone say the nobility isn't as kind as it is cake. Ah, c'est l'arme. C'est l'arme du crime. With a memento of the Duke in her hands. Even Ah non, c'est le portrait. Ok. was one step closer to Ils sont being tous able to chelous. trigger Nishka's Mais memories tellement, of that c'est fateful tellement night. ça en fait. Oui. Ils sont tous chelous. Peu importe qui ils sont. Allez, toi tu me parles, tu me ramènes là-bas. Oh, retire le pot des épées. Hop, on retourne. Attention, je préviens. Attention à vos petits nœuds. Ça va faire très très mal le changement de couleur. Je préviens. Le changement de couleur est très radical. Aïe. What were we talking about again? Le duc m'a donné un portrait. Oh, that portrait of the children, the triplets, and their father, their poor father, the king, killed while he, Pendant I qu'il can't remember. I need more qu'il était aux objects chiottes. to jog my poor memory. Arigato. Nya, ichi, san, nya. Arigato. Merci beaucoup pour le follow, Chauvin. Moi, je suis privilégiée, d'accord. Et Bob, sub, J, direct. Mamie est trop gâtée, là. Tu le mérites, mamie. Quand même. Merci. Alors, voilà, je reviendrai avec d'autres... Do I need objects? Oui. T'as besoin d'objets pour te souvenir. Alors, on lui a offert l'objet. Ici, Sanya, arigato. Ouh, je vais me bloquer, moi.
Alors, je dois me diriger vers le domaine de la baronne, j'imagine. Allez, baronne. Baroune, baronne, où est tout? Où est tout, où est tout? Où est tout? Où est tout? You want to trade your cards? I know you do. Domaine de la baronne, oui c'est là-bas. Dis-moi que c'est là-bas. Oui. Oh. Ok, faut viser. Ah, peut-être que je suis un peu trop loin. Allez. Oh, peut-être que je vais aller dessus. Ouais. Oh! Page illustrée des livres de contes. Ah. Oh, never mind. Trade it in for a new one with me. Old Manny Dix. Welcome to Warriors Training! Way Entraînement better des than your guerriers. calm breathing, fella! Let's begin by chugging a pint of Zupa juice! Ok. No! No hesitation! That is not the Warrior's way! Now for axe trading! Swing wide. Imagine you're chopping down a tree. Imagine you're chopping down an enemy! Imagine you're chopping down a friend! Ah, donc toi tu fais du mal à tes amis. Ok. You're a warrior! D'accord. Ok, je vois. And now we're working on our battle cry! Yes! Let's focus on our motivation! Motivation! Motivation? No! Motivation is for actors! But they do need battle zone inspirations! Pour la So gloire! think of what you're fighting for. Is it glory? No! Is it Guerre, one of the guerre, guerre! triplets? No! You're fighting for war! War! Guerre! Even wondered what she'd been caught up in. Or at least she felt motivated. That concludes Warriors! Ok, merci, hein, merci pour ce moment de motivation. Vous avez été incroyable, monsieur. Domaine de la baronne, on y est, hein? The Baroness lived atop Wildcard Hill, a training ground for war, and a home to warriors. It was not a place for children. But then again, thought even, what part of freedom was? Ils sont très très chiants. Alors, ouais, vaut mieux faire ça. Hop, on va attaquer direct.
chest, up my nose, up me... Well, everywhere. Let's trade. Razor snakes with a new card. Manny's... Allez. Youp. 2. Vas-y, on va prendre une petite bombe. Oui, je me suis pris la bombe aussi. Alors, 2. I've got cars to trade. Do you want to buy some? You do. Doobie-doobie-doo. Wouhou. Ah, nickel. Alors, lui, on va l'immobiliser. On va rajouter une petite bombe. Comme ça, ça fait très très plaisir. Et kaboum! Yep. Alors, non, pas ça. 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 Merci. Merci. Ok, il y a des monstres ici. Alors,
Ah là là. Amigo. Amour d'arabe. Ah là. Les phases de combat sont vraiment très très longues. Hein. Donc pour être sûr, je suis obligée de mettre ça. Je relance une bombe. Ici. Et kaboum! C'est bon. Oh, nouvelle carte. Oh, nouvelle carte. Lance Delta. L'esprit des 8 quatrième. Oh, lance. Oh, let's go. Une autre arme au lieu de l'épée. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Merci, Nezuko. Tu mets de la vie dans le chat. Well, well, color me impressed. Most interlopers find themselves dead long before this point. How did a child like you make it up here? A likely story. You must have just snuck past them. Blind chance. Bien sûr. At ease, child. Well then, at ease even. Look at you. You're not even old enough to be a recruit. You're soft, aren't you? Mean is just a compliment the weak pay you when they come. You'd be a fool not. What can I do for you even? Suddenly, I think, I found him too late. The murder weapon was still there, but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot. The robot's long since destroyed now. The queen of all random had it dismantled after my father died. Que faites-vous ici? Fight war, soldier. That's what leaders do. And great leaders, well, they win them. Simple thing, really, but it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard and killed our father. I don't let that stand, soldier, so I fight. Not surprised. Nishka's damn tough. And if anyone could survive out there, she taught me how to win a fight. Taught me how to never surrender. Taught me the importance Par contre, elle fait très très peur. Elle, wow. On dirait qu'elle voit à travers ton âme.
Venez la voir. No, that would be a dereliction of duty. She wouldn't be happy to see me there, and neither would I. How is she, other than alive? Impossible! I am too busy waging and winning this war. Ha 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 ha! A child coming here and asking for a gift? The sheer gall. But I admire the courage. Tell you what, even. Le bras I happen to mécanique de own the Nishka. mighty mechanical arm that once belonged to Nishka. If you can take it, it's yours. Certainly. Like I said, this arm. It's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk, even. So let me warn you, you will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you... Me lose against a soft aesthete and a shrill maniac. So, can you defeat me? Fight war, soldier. On va voir. Okay. Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Super. Win the Plus most de combat. protected treasure in the most militarized kingdom. Des combats sur des combats. Ils se déplacent tous. The Colossuses moved once again, this time in favor of the Count. My darling wife so much. I miss my darling wife so much. I don't know. If I could just see her again. If... Ok, on a trouvé ça en amour. L'amour. Oh non. Oh. Finish this fight by destroying the tower. To destroy the tower, you must lead your playing piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. Pour gagner ce jeu, vous devez détruire la tour à canon radioactif. Ok. Lorsque la pièce s'arrête sur une case canon, un canon apparaît. Vous devez ensuite tirer sur ce bouton pour déclencher un tir à canon. Lorsque la pièce s'arrête sur une case mur, un mur apparaît pour vous fournir une protection contre les tirs à canon de la baronne. Ok. Shoot the button to fire the cannon. Ok.
3. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais. The walls rise. Over here, Dicey! Dicey, over here! Dicey, over here! Alors. Shoot the button to fire the cannon. Merci beaucoup, madame. Hein, vous tuez vos propres subordonnés. Ah là là. Est-ce que je vais finir? Walls up. J'avais un mur. Alors. Look out! Walls are rising. Coucou Pierre, tu vas bien? Comment vas-tu? Hop. Hop. Alors. The walls rise. Encore des murs. Je suis devant Seigneur des Anneaux. Ah.
Ok. Alors, elle va avancer de 2. Ce qui va faire qu'elle va se retrouver ici, mais ça va faire un truc. Ouais, ça pose problème. Hein. Ça s'appelle Lost in Random. C'est un jeu où on doit récupérer notre sœur. Ça ne marche pas, ça. Faut vraiment attaquer avec un canon, quoi. Un jeu du Game Pass, je sais pas. Je sais pas, mais moi je l'ai avec EA Play. The walls rise. Ouais, je sais. Voilà. Alors, sachant qu'il y a un, je vais pas utiliser ça. Hein. Bah non. Hein. Si j'ai l'occasion de tirer sur le Shoot the button to fire the cannon. Watch out! The Baroness now has 2 cannons! Nicey, over here! Elle va avancer de 3. Ouais, ça va avancer à mur. Oh, ça va être long. Walls are rising. Ça va être très très long. Get him, Dicey! Alors, 3. 1, 2, 3. Ah, ok. Elle arrive pile poil à ça. Donc, nickel. Ça, je prends. Ben, je prends tout. Hop. Le canon. Shoot the button to fire the cannon. Kaboum! Allez, midlife. Moitié de vie. T'es encore là, Guéris, ça va? Ah! Allez. Allez, 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 allez. Hop, on tire. Ok, elle arrive pile poil à ça. Du coup, je n'utilise pas mon bonus pion. Du coup, ça, je peux utiliser. Je ne l'utilise pas. Shoot the button to fire the cannon. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Les os. Kaboom! We're halfway there.
Bah depuis 10 minutes. Tous les streamers qui viennent souvent sur ma chaîne, je les méfie. Twerk. Merci, des bisous. Passe une très bonne soirée, Pierre. Oh, 37 minutes, ok. Alors, si je le laisse faire, elle arrive à un canon, donc c'est nickel. Ça. Je vais prendre ça juste pour me ralentir parce qu'il est très chiant. Hop. Je vais essayer de le taper. Je vais le taper. Faut le taper. Shoot the button to fire the cannon. Take cover. The Baroness now has 3 cannons. 3 canons, mais c'est exagéré. Fuck. J'ai regardé le dépasser. Ah. Allez. 3. Ah non, ça tombe sur un mur. Et on va prendre ça. On va leur mettre en pleine gueule. Je tire dessus. Let's go. The walls rise! Allez, qu'ils viennent. Oh, il m'a tiré depuis là-bas. Oh là là, le bâtard. Allez! Escalope. C'est tout. Ici, nous sommes Twitch friendly. Oui, bien sûr. Ah! Alors, 3 atterrir sur un canon. Ok, ne pas utiliser ça. Comment je vais utiliser ça. Voilà. Elle atterrit sur un canon. C'est nickel. Shoot the button to fire the cannon. Hop, allez, encore 1 à 2 coups, je crois. Allez, dis-moi que c'est un canon. Oh, c'est un canon, let's go. Canon, on s'en fout de jouer. Hop. Shoot the button to fire the cannon. Allez, tire. We are Oh, nearing encore the un. final round. The board game is about to end. Allez, encore un canon. Allez, 3. Oh non. Ça atterrit pas sur un canon. Ce que je peux faire, c'est le frapper lui. Walls up. Merci. Allez, une carte. Ah, il fait 2. Oh, il fait 2. Fuck. Oh là là. The walls rise.
3, ça atterrit sur... Canon, let's go. Hop. Bah du coup, let's go, vas-y. Hein. Oui, il faut que je fasse le tour. Shoot the button to fire the cannon. Let's go. C'est bon. Ah, enfin. Comme quoi, il n'y avait pas besoin de tuer tous les gros monstres. Merci Nezuko. Ah, on a le bras. Mais est-ce que ça compte comme un souvenir? No. Impossible. You can't have it. Give it here. A clever head on those shoulders, soldier. I suppose it was a royal promise I gave you. You have a future in my militia, even. Very well. Keep the arm. And if you see Nishka, tell her, never mind. Just treat her well. She's earned that, at least. Ok, on a le bras. Nishka's Avec le bras de Nishka sous le bras. Had all she needed to remind the old bodyguard of the Baroness. She just hoped it would be enough to change the course of this war. J'espère que c'est bon. Parce que c'est bon, hein, là, la guerre, bon, stop, quoi. Où est-ce que je passe? J'étais passée par où? Là-bas. Sérieusement? Sérieusement? Ils sont sérieux? Putain! Oh, laissez-moi passer, quoi! Je reviens d'un long truc! Laissez-moi tranquille! Alors. Laissez-moi tranquille, j'ai pas demandé ça moi. Ils sont méchants. Ils sont pas gentils. En vrai, si je crève. En vrai, si je crève. All bets are off when you put a new card from old Daddy Dex. Yes.
Here, mate, let's trade cards. Sometimes I feel like my sole purpose in life. Oi, oi! Looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Run no eat partout. Quoi? Now there's the face of a girl who wants to trade cards. I'll get with you for you. Over here, Dicey! Ah. Dicey, there! Over here, Dicey! Hop. Come on, get on! C'est bon? Ah, enfin! Pose-moi l'arc, je vais me poser un peu. Ok, ben merci beaucoup pour le larc et passe une très bonne soirée. Surtout repose-toi bien. Des bisous. Pont des épées en face. Oh, une dessert. Hello, Even. Ah non, c'est la fille perdue. Ah non, t'as sur ce Poor jeu. Even. You still don't know how to say what, but it's okay. I know you, Even. You understand me, my sisters. I've been looking for. Oh yeah. You're taking a long time doing what I want, even. Too long. Even. Je suis même pas devant toi. It's cold. And it's getting Oh là là. colder. Vous bluffez. Autant que j'ai besoin de vous. Maybe I do need you. Maybe I don't. But I know it won't make a difference to this child soon. When his body is, at last, as cold as mine. Ok. Bon, en vrai, peu importe l'état de Bernard, hein, mais bon. Welcome to the warrior's meditation. It's great to begin. Welcome to the warrior's meditation. Oh, to begin, stretch your excellent. Now, exhale all excellent. Now, stand on one foot and excellent. You are now a trained and centered warrior. Ready? I simply no further. Le cours est terminé. Merci. Merci beaucoup pour le cours. Ah, je vais pouvoir lui parler de la baronne à elle.
You have? Describe her to Il me. nous a fait du yoga gratuitement, donc ça se refuse pas. Hein. Mais, ça va. Allez, Coria, ça ne t'intéresse pas, j'aime bien. I can see why. Thank you for this. It will enhance my stratagems for sure. That's right, and it's been educational. They all seem to be stuck in the same... Alors, récompense. Notre récompense. Ah. Ah, mais ça, on l'a déjà. Bah, pas ouf ta récompense. Je répète, attention aux yeux. Attention les yeux. Je répète. Les yeux, faites attention. Oui. What were we talking about again? La baronne me donne votre barre. My arm. I remember. I wore this. I used this to help defend the king when he... Oh, it's gone. It's gone. Please bring me more objects. I'm so close to remembering. I can feel it. What were we talking about again? Do I need objects? Il m'en manque un en fait, mais je sais pas où aller le chercher. Tu m'en poses des questions, moi je sais pas où il est ton objet, le troisième. On a vu les 3 triplés. C'est encore la baronne qu'il faut aller voir. Là il me perd. Hein. Ah là le chemin il est ouvert. J'imagine que c'est là. Ah mais oui, mais c'est là où on a vu le monsieur. And what did you learn? Then you have found the truth. Ok. Ok. J'ai préféré le yoga à le cours de motivation. Guerre. Alors, ça. Il me manque un objet, mais je dois aller le chercher où? Oh, hey! I've got cards to trade. Je vais revoir la baronne. Est-ce que c'est elle que je dois revoir? Les motivations. Guerre. Bah oui. Oi, oi, Manny Dex here, card enthusiast and living store at your service. Ok, c'est ici. Oh, l'épée. Oh, l'arme du crime. Elle est là. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ça sent pas bon ça. Il est pas content. Ah, c'est la reine. And what do I find here but you? I'm speaking to you, girl. Ben, je sais. The question is not what I want. Anything I desire, I make manifest. The world itself ends to me. To mind you, the rolls of the dice. I am the queen, girl. And you are a very long way from home, aren't you, Mother? Do I have a sister? I have so many children, you know. So coming here, disturbing this place. It hasn't happened in a very long time. I think I need to keep my eye on you.
What did you say your name was? And I don't think you will. You get a thrill from disobedience. From looking lost. Lock the gun in. Even another name, as if from a dream somehow. You are a lonely girl, adrift in a world you don't belong in. Nothing awaits you in your future but pain and heartbreak. Just words. Words I've heard before from countless people. They all fell like you will. A task. You have a task. Tell me, Livy, where did you find your little friend? Have you seen the valley? Have you found the valley of the dice? Tell me where it is, Livy. Tell me where you found that dice before I... Allez, donne-nous l'épée. Let's go. On a l'épée. Ah, super, on a l'arme du crime. On donne à Niska et c'est let's go. Niska. Niska, on arrive. Niska. C'est quoi par là? J'ai envie d'aller par là, mais j'ai pas envie de déclencher une guerre. Comment dire, j'ai pas envie de déclencher un... You want to trade your cards? I know you do. Pas une guerre, mais un combat. Domaine de la baronne. Moi, je veux sortir. Là, si je vais là-bas, je vais pas sortir. Alors, trancher. Celui-là là-bas. Pont des épées en face. Ah, never mind. Trade it in for a new one with me. Old Manny Dix. Ça va être là. Je repréviens, attention les nœuds. Attention les Even gneux. noticed her small companion looked like he had something he wanted to say. Mais oui, on t'aime Daisy, t'es Kiss. On t'aime Daisy, t'es trop pipou. T'es trop mimou. T'es trop bébou. Maman. Oui, toi et ma famille. Tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la bande de la famille. Attention les yeux. Attention les gneux. Attention. Attention. What were we talking about again? By the dice maker! I remember this! It came for us so quickly, so savage, we couldn't... It's on the tip of my tongue and then it's gone. I'm sorry, Even. What were we talking about? L'arme du crime. Please, Even, bring me more artifacts. They each help, but together I'm sure I can remember something.
Yes, even. You've done it. Seeing them all together, I remember everything. Ah. Oh, by the dice maker, you've saved me. C'est bon. Pam, pam, pam. Oh. All right. Which one of you pranksters rang the bell? I knew it was a trap! Assassins! Trap, murder. Shush, children. Nishka. You're alive. You should all be ashamed to have disgraced your father's beloved freedom so, and how proud he was of you. But bloody this is just not how he raised you. Who? Listen, I was there that doomed night when your father was murdered. And Nishka the bodyguard recounted vividly what had happened that night. It was a tale of a god lady gone awry, of a blade against mechanical arm, and of a cold-blooded murder. I was going to roll my dice. Well, that's how fights were done in those days. But this murderer didn't play by the rules. My trusty arm was cut off. I returned the favor and tore off the perpetrator's finger. And that perpetrator was the Shadow Man. Oh. Grillé. Bernie. Oh. Le retournement de situation. I was mad with guilt for failing your father, and I ran away. I am so sorry. It appears that this war might have been for naught. This war was all because you three never talked to each other. You people are the worst. Oh lolo, elle est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle est colère. Thanks for the outfit, Bernie. You think you'll be okay now? Sure thing. I can find my way home to one cross with my eyes closed. Easy peasy. Don't worry, Even. I'll make sure he gets home. And good luck to you. I'm not good at goodbyes. Say hi to Odd. Oh, I almost forgot. You like pips, right? This is all that was left of Mr. Shady when you poofed him. Weird, huh? Oh, thank you. Hey guys. All right. Here goes nothing. La gondole araignée. Allez. Mettre des règles. Oui, bon, ça on l'a. Point pour les